Hi guys, a very good afternoon to all of you. So இன்னைக்கு சூப்பர் 20 செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ன்றத பார்க்க போறோம். ஸோ 20க்கு 20 யாரால வாங்க முடியுதுன்றது பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கு சரிங்களா, பட் ஸ்டில் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். So they design the advertisement of products in such a way the main target consumers of food companies that customers are stimulated to buy them repeatedly are children and youth of the country. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னப்பா சொல்லலாம், ரொம்ப ஈஸிப்பா. பாருங்களேன், இன் சச் அ வேன்னு சொல்லிட்டாங்களா. ஸோ சச்சோட பேர் என்னது, தட்டுன்றது பேரா, சச்சு தட்டுன்றது பேரா. அப்போ பிஆர் வரணுமா, பிஆர் இங்க இல்லை, பிஆர் இங்க இல்லை சரிங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த மெயின் டார்கெட் கன்சியூமர்ஸ், யார் மெயின் டார்கெட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் சில்ட்ரன் சொல்லலாமா. அப்போ கியூஎஸ்ன்றது பேர் சொல்லலாமா. இதுலயும் கியூஎஸ் இருக்கு, இதுலயும் கியூஎஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கியூஎஸ் வரணுமா அல்லது ஃபர்ஸ்ட் பிஆர் வரணுமான்றது தான் கேள்வி சரிங்களா. என்ன சொல்லலாம், the main target customers என்றது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா. so they design the advertisement. தேன்றது யாரு, அதனால அவங்க அப்படிதான்ப்பா டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதனாலனா எதனால அப்படின்றது இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. ஸோ பின்றது ஃபர்ஸ்டா ஆரம்பிக்க முடியாது. அப்ப என்ன சொல்லலாம், ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. ஸோ the main target consumers of food companies are children and youth of the country, so they design the advertisement of products in such a way that the consumers are stimulated by them repeatedly சரிங்களா. So option D is the right answer. Next one, due to the lofty hill terrain, curves and cliffs, the route of Badrinath is one of the most arduous one amidst the most scenically beautiful place in the earth, sorry on the earth. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாரி, நீங்க ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. எது இன்ட்ரோடக்ஷனா வருதுன்னு பாருங்கப்பா. The route to Badrinath is one of the most arduous one ன்னு சொல்லலாமா, QR ன்னு சொல்லலாமாப்பா. Q தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் சென்டென்ஸா இருக்கு, Q ஃபாலோ பண்ணி R வரணும்னு சொல்லலாமா. QRன்றது இங்க இருக்கு, இங்க இல்ல, இங்க இல்ல, இங்கேயும் இருக்கு. பட் Pன்றது என்னது, due to the lofty hill terrain, curves and cliffs அப்படின்னு சொல்றதை விட the route to Badrinath சொல்லி ஆரம்பிக்கிறதா இன்னொன்னு கரெக்டான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. என்ன சொல்லலாம், ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆப்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகே டன். அடுத்து by conquest rather than by economic contract, other types of feudalism was the relation. The principal difference between Indian and between lord and vassal established in this case. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பேர் கண்டுபிடிங்கப்பா. பேர் கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ பிட்வீன் இந்தியன் அண்ட்னு சொல்லிட்டாங்களா. பிட்வீன் இந்தியன் அண்ட் சம்மன்னா, பிட்வீன் இந்தியன் அண்ட் பை கான்கஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, பிட்வீன் இந்தியன் அண்ட் பிட்வீன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ சிக்கு அப்புறம் தான் பி வரணும் கரெக்டா. அப்போ என்ன சொல்லலாம், சிபி தான் வரணுமா. ஓகே, சிபியை ஃபாலோ பண்ணி டிஏ வரணுமா ஏடி வரணுமான்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. பை கான்குவஸ்ட் ராதர் தேன் பை எக்கனாமிக் கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் லார்ட் அண்ட் வாசல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் திஸ் கேஸ் அப்படி சொல்லலாமா.
ஓகேங்களா. அதர் டைப் ஆஃப் ஃபியூடலிசம் வாஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன், ஓகேங்களா, வாஸ் த ரிலேஷன் பை கான்கஸ்ட்னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல. வாஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன்னு சொல்லாமா? அப்ப பிக்கு அப்புறம் டி வரணுமா? பிடின்றது இங்க தானே இருக்கு. அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நான் சொல்லலாம் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேங்களா. சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay. And he shone like a beacon, but also for the whole world. Our country gave birth to a mighty soul, not only for India. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டிபின்றது பேரண்ட் தெரியும், டிபின்றது எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எதுப்பா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குது? and he shone like a beacon சொல்லும் போது, பீக்கன் சொல்லும் போது, சரிங்களா, அது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனை கொடுக்கல. ஓகேங்களா. நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்தியான்றதும் இன்ட்ரோடக்ஷனை கொடுக்கல. எதுக்கு கொடுக்குது? சென்டென்ஸ் சி தான் கொடுக்குது. சரிங்களா. இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷனா இருக்குது. அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் ரைட் ஆன்சர். சொல்லாமா? Our country gave birth to a mighty soul, not only for India, but also for the old world. And our country gave birth to a mighty soul, and he shone like a beacon, not only for India, but also for the whole world. ன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா. ஓகே. சி தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் சென்டென்ஸா இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்து, groups such as migrants and collecting data on vulnerable population, persons with disabilities is crucial. Understanding who are being left behind in identifying the challenges they face and so என்ன சொல்லலாம்? பார் கண்டுபிடிங்கப்பா. Collecting data on vulnerable population groups such as migrants and persons with disabilities is crucial. அப்படின்னு சொல்லாமா? migrants and person with disability, அதாவது ஏசின்றது சொல்லாமா? இங்கே ஏசி வராது, இங்கே ஏசி வராது, ரெண்டுத்துலையுமே ஏசி இருக்கு. சரிங்களா. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் who are being left groups such asன்னு சொல்ல முடியுமா? டிஏன்றது பேரா வரல, பிஏன்றது தான் கரெக்டா இருக்கு. சரிங்களா. என்ன சொல்லலாம்? Collecting data on vulnerable population groups such as migrants and persons with disabilities is crucial in identifying the challenges they face and understanding who are being left behind. சரிங்களா. ஐடென்டிஃபையிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்றதும் என்னது? அப்போ இடின்றதும் என்ன சொல்லலாம்? நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்லலாம். அதனால ஆப்ஷன் சி தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகேங்களா. சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன். Dictators may rise to power and inaugurate a new regime with dramatic suddenness and success under suitable conditions. Democracy is always a slow growth. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Dictators may rise to power and inaugurate and success under suitable conditions. ஓகேங்களா. ஸோ டிக்டேட்டர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்? திடீர்னு பவருக்கு வர முடியும், இனாகிரேட் பண்ண முடியும், சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல சக்சஸும் அடைய முடியும் அப்படின்றாங்க. அப்போ இல்ல இடிக்குது இல்லைங்க. அது வரல. இனாகிரேட் அண்ட் சக்சஸ் இல்ல, இனாகிரேட் அ நியூ ரெஜிம். ஓகேங்களா. ஒரு புது கவர்மெண்டா ஒரு புது ரூல் ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ டிக்டேட்டர்ஸ் திடீர்னு பவருக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு புது என்னது கவர்னிங் பாடியா ஆரம்பிக்க முடியும். சரிங்களா. வித் ட்ராமாட்டிக் சடன்னஸ். ஓகேங்களா. டக்குன்னு என்ன பண்ண முடியும்? பவருக்கு வந்துட்டு இனாகிரேட் பண்ணிட்டு ஒரு புது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியும்? அவரை ஆட்சிக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லாமா? ஏபின்றது பேர் சொல்லாமா?
ஏபின்றது பேர் சொல்லலாம் சரிங்களா. இங்க ஏபி இல்ல இங்க இருக்கு சரிங்களா. அப்ப ஏபி எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. ஓகே பாருங்க, எது ஃபர்ஸ்டா இருக்க முடியும்? டி ஃபர்ஸ்டா இருக்க முடியுமா? ஏ ஃபர்ஸ்டா இருக்க முடியுமா? டெமோக்ரஸி இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்லோ growth சொல்லலாம். Dictators may rise to power and inaugurate a new regime with dramatic suddenness and success under suitable condition. Okay, ABCன்றது கரெக்டா தான் இருக்கு. ஆனா democracy is always a slow growthன்றது கடைசியா போட்டா கரெக்டா இருக்குமா? ஏபிசின்றது கரெக்டா இருக்கு சரிங்களா. இங்கேயும் ஏபிசி இருக்கு, இங்கேயும் ஏபிசி இருக்கு. ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்த கடைசியா போட்டா நல்லா இருக்காது, இதை ஒரு இன்ட்ராக்ஷனா போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா. டெமோக்ரஸின்றது ஒரு ஸ்லோ ஆனது தான்ப்பா, ஆனா டிக்டேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும், டக்குன்னு பவருக்கு வந்துரும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லலாமா. அப்ப என்ன சொல்லலாம், ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா. சரி அடுத்து, what to tell you and how to say it, and there is darkness everywhere and I do not quite know, the light has gone out of our lives. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். and I don't quite know what to tell you and how to tell you சொல்லலாமா. சிஏன்றது பேர் சொல்லலாமா. சிஏ இங்க இருக்கு சரிங்களா, சிஏ இங்கேயும் இருக்கு, சிஏ இங்கேயும் இருக்கு. ஓகே டன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சா கரெக்டா இருக்குமா? the light ஓகேங்களா, என்ன சொல்லலாம், the light has gone out of our lives. ஓகே, ஸோ என்னது, நம்ம வாழ்க்கையே ஃபுல்லானது, வாழ்க்கையோட வெளிச்சமே போயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸா இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்லலாம், ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட்னு சொல்லலாம். the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere சரிங்களா. லைட் போயிடுச்சு, எல்லா இடத்துலயும் என்னது, இருட்டா தான் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லலாம் ஓகேங்களா. அப்போ டிக்கு அப்புறம் தான் பி வரணும்னு சொல்லலாமா. டிபின்றது பேரு, சிஏன்றதும் பேரு. அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே அடுத்து, and challenges faced in its, the report discusses the state of renewable energy implementation along with potential solutions. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதுப்பா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குது? 4 பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்சஸ்ல எது இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குது? the report discusses. ரிப்போர்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுது. எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுன்னு தான் இந்த பேசேஜ் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் என்னது, இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குது. அப்போ ஆர்ல வராது, பியும் வராது சரிங்களா, கியூல தான் ஆரம்பிக்குது. ஓகே, கியூஎஸ் கரெக்டா, கியூஆர் கரெக்டான்னு பார்த்துலாம். the report discusses implementation along with, okay, SAIO, implementation along with potential solutions, the state of renewable energy. எஸ்ஸுக்கும் ஆருக்கும் ஒரு லிங்கே இல்லையேப்பா. Okay, the report discusses the state of renewable energy and the challenges faced in its implementation along with potential solutions. சொல்லலாமா, சூப்பர்மா. ஸோ ஆப்ஷன் பி எப்படி இருக்கு, ஒரு நல்ல குட் ஃப்ளோவா இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா. அடுத்து, to simplify filling taxes to a single flat rate, the current 5 rates by narrowing Forbes wanted. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாமே ஈல தான் ஆரம்பிக்குதா. அப்போ ஃபோர்ப்ஸ் வாண்டட், ஃபோர்ப்ஸ் என்ன வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க? ஃபோர்ப்ஸ் வாண்ட் கூட என்ன பண்ணுவோம், டூன்றது யூஸ் பண்ணுவோம். வாண்ட் டு அ சிங்கிள் ஃபிளாட் ரேட் சொல்லலாமா, இல்ல வாண்டட் டு சிம்பிளிஃபைன்னு சொல்லலாமா. வெரி குட். அப்ப ஏன்றது கரெக்டா, ஏன்றதான் கரெக்ட். அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். என்ன சொல்லலாம், ஃபோர்ப்ஸ் வாண்டட் டு சிம்பிளிஃபை filing taxes by narrowing the current 5 rates to a single flat rate. ஓகேங்களா, இப்போ 5 ரேட் இருக்கிறதுக்கு பதிலா என்னது, அதை ஃபிளாட் ரேட்டா மாத்திடலான்ட்டு முடிவு எடுத்தாங்களாம். ஓகே, the news of her husband's death to break to her as gently as possible. Great care was taken, knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ்ல தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ நோயிங் தட் மிஸ்ஸஸ் மலார்ட் வாஸ் அஃப்ளிக்டட் வித் அ ஹார்ட் ட்ரபிள், என்ன சொல்லலாம்,
great care was taken to break to her gently as possible சொல்லலாமா RQ parent சொல்லலாமாப்பா RQ parent சொல்லலாம் சரிங்களா இங்க RQ இருக்கு இங்க இல்ல இங்கயும் இல்ல இங்க இருக்கு சரிங்களா சோ இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணுதான் என்ன சொல்லலாம் S ல தான் ஆரம்பிக்குது ஓகே P பத்தி பாத்துலாமா The news of her husband's death great care was taken or flow illappa okay was afflicted with heart trouble great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death nu solumbodhu correct ah irukku so option D தான் correct answer ingla enna sollalam option D is the right answer nu sollalam okay adutha on a regular basis can improve engaging in physical activity the risk of chronic diseases and boost mental health cardiovascular health reduce சொல்லுங்க பார்க்கலாம் reduce the risk of னு சொல்லலாமா reduce the risk of னு சொல்லலாமா அப்ப R க்கு அப்புறம் Q வரணுமா R க்கு அப்புறம் P வந்திருக்கு R க்கு அப்புறம் Q இங்க இருக்கு R க்கு அப்புறம் இங்கயும் இல்ல R க்கு அப்புறம் இங்கயும் இல்ல அப்ப C தான் கரெக்ட் சொல்லலாமா C தான் கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லலாம் சரிங்களா okay அப்ப என்ன சொல்லலாம் engaging physical activity on a regular basis can improve cardiovascular health reduce the risk of chronic diseases and boost mental health என்றதும் கரெக்ட் சரிங்களா so option C is the right answer okay அடுத்து fish or other potential food item that happen to be floating by with the stinging cells can be floating by with stinging cells called nematocysts at night and capture the tiny organisms like zooplankton small corals are predators and they extend their tentacles சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னப்பா சொல்லலாம் at night and capture tiny organisms like zooplankton small fishes or other potential food items சொல்லலாமா அப்ப R க்கு அப்புறம் P வரணும்னு சொல்லலாமா okay coral or predators and they extend their tentacles at night னு சொல்லலாமா அப்ப SRP சொல்லலாமா SRP இங்க இல்ல SRP இங்க இல்ல SRP இங்க இல்ல இங்க தான் இருக்கு SRPQ சரிங்களா that happen to be floating by with stinging cells called nematocytes ன்னு சொல்லலாம் very good ஓகேங்களா so option D is the right answer next one little free time like a single parent nurse caring for more than one child and working long hours are we showed that people on low incomes with set to lose out most as energy prices rise we showed that people on low income with little free time இங்களா சொல்லலாமா caring for more than one children அப்போ RPQ சொல்லலாமா RPQ இங்க தான் இருக்கு சரிங்களா என்ன சொல்லலாம் we showed that people on low incomes with little free time like a single parent nurse caring for more than one children and working long hours are set to lose out most as energy prices rise ஓகேங்களா very good அடுத்து flick through the
image gallery on your phone or fast forward with little or no effort on your part, how the briefly presented images trigger memories through a previously watched movie and notice எனக்கு தெரிஞ்சு SRன்றது கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன். SRன்றது ஒரு கரெக்டான பேர். Through a previously watched movie and notice how the briefly presented images trigger memories. ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பாரு, நோட்டீஸ் பண்ணுன்றாங்க. அப்போ எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ஆர் வரணும். இது இல்லை, இது இல்லை, இதுவும் இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? என்ன சொல்லலாம்? இமேஜ் கேலரி ஆன் யுவர் ஃபோன். ஓகேங்களா? Flick through the image gallery on your phone or fast forward through a previously watched movie and notice how briefly presented images trigger memories with little or no effort on your part. Okay, very good. So option B தான் இங்க correct. அடுத்து are 12 years in the forest where Ram had lost, we would have to ending now according to the wager discovered our whereabouts, we would have to endure another 10 years in exile, spend a year in hiding if during this year Mohan என்றது சப்ஜெக்டா? அப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணி என்ன வரணும்? verb வரணுமா? மோகன் ராம் அட் லாஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, மோகன் எண்டிங் சொல்ல முடியாது, மோகன் டிஸ்கவர்ட் ஆர் வேர் அபவுட்ஸ்னு சொல்லலாமா? இப்போ டிசின்றத சொல்லலாமா? ஓகே, ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கா டிசி? என்ன சொல்லலாம் அப்போ? டிசின்றது சொல்லலாம், பில தான் ஆரம்பிக்குது. 12 years in the forest where Ram had lost, we would have to 2 plus V1. AD சொல்லாமாப்பா? AD சொல்லாமா? we would have to 2 plus என்ன வரணும்? V1 தானே வரணும். அப்போ ஏக்கு அப்புறம் என்னது? எண்டிங்னு சொல்ல முடியாது, டிஸ்கவர்ட் சொல்ல முடியாது, ஸ்பெண்ட் தான் சொல்ல முடியும். அப்போ AD தான் வரணுமா? AD இங்கே தான் இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கரெக்டா? என்ன சொல்லலாம்? 12 years in the forest where Ram had lost, we would have to spend a year in hiding. If during this year Mohan discovered our whereabouts, we would have to endure another 10 years in exile, ending. Sorry. Flowல மாத்தி படிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 12 years in the forest where Ram had lost, we would have to spend a year in hiding. If during this year Mohan discovered our whereabouts, we would have to endure another 10 years in exile. Okay, then. Their approach sensitized of it. Similarly, behind them in the halls, flicked on what they came within 10 feet, a switch somewhere, and the nursery lights went on and off as they left them behind with a soft automaticity. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். A switch somewhere. Their approach sensitized a switch somewhere and the nursery light flicked on னு சொல்லாமா? Nursery light flicked on. Sorry. Nursery light flicked on சொல்லலாமா? Flicked on when they came within 10 feet of it சொல்லலாமா? CBA சொல்லலாமா? CBA இங்க இருக்கு, CBA இங்க இருக்கு. இது வராது,
இதுவும் வராது சரிங்களா இப்போ இது கரெக்ட் ஆன்சர் ஏவா பியா their approach sensitized us with somewhere சரிங்களா so b தான் கரெக்டா இருக்கு sensitized us with somewhere and the nursery light flicked on when they came within 10 feet of it. Similarly, behind them in the halls, lights went on and off as they left them behind with a soft automaticity. சரிங்களா very good. அடுத்து some algal blooms beneficial to aquatic life since these tiny nutrient conditions are optimal and they can be occur naturally when temperature, water and organisms form the basis of the food chain. Since these tiny organisms ன்னு சொல்லாமாப்பா PS சொல்லாமா PS ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா these tiny nutrients சொல்ல முடியுதா அக்கர் சொல்ல முடியுதா organisms தான் சொல்ல முடியும் அப்போ PS ன்றது கரெக்டா PS இங்க இருக்கு இங்க இல்ல இங்க இல்ல so option A is the right answer சரிங்களா என்ன சொல்லலாம் some algal blooms occur naturally when temperature, water and nutrient conditions are optimal and they can be beneficial to aquatic life since these tiny organisms form the basis of the food chain okay very good option A is the right answer next one the young woman was looking deathly pale and very frightened I felt sorry for her as I looked into her eyes without saying a word she gave me a ring then she ran out of the shop as if the place was on fire ஒரு யங் உமன் எப்படி இருந்தாங்களா ரொம்பவே பேலாவும் ஃப்ரைட்டண்டாகவும் இருந்தாங்க அவங்க கண்ணை பார்க்கும்போதே எனக்கு சாரியாக ஃபீல் பாச்சு பாவண்டா அவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் அவங்க ரிங்கை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி போயிட்டாங்க சொல்லாமா ரீட் பண்ணும்போதே என்னது ஆர்டர் கரெக்டாக தான் இருக்குது எதையும் மாற்றணுன்ற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஏபிசிடி என்னது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா சரி செகண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் although many scholars believe that no records of such commission from Francisco exist the painting depicts Liza Girardini, wife of the Florentine merchant Francisco del Giocondo, and the sitter has never been conclusively identified. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்றாங்க என்னதான் all the many scholars believe that the painting depicts ன்னு சொல்லலாமா சாரி the painting depicts ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா AC சொல்லலாமா ACன்றது கரெக்டா இருக்கு சரிங்களா AC இங்கேயும் இருக்கு AC இங்கேயும் இருக்கு இது வராது இதுவும் வராது சரிங்களா ஓகே சோ Aல ஆரம்பிக்கணும் அல்லது Bல ஆரம்பிக்கணும் no records of such commissions what commission such a commission from Francisco such a commission என்ன மாதிரியான ஒரு கமிஷன் இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு சோ அத விட என்ன சொல்லலாம் ஏல ஆரம்பிக்கிறது தான் கரெக்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ ஆப்ஷன் D is the right answer ஓகேங்களா என்ன சொல்லலாம் ஆப்ஷன் D is the right answer ஓகேப்பா லாஸ்ட் क्वेश्चन electronic waste is a huge challenge to the world today but the unrequited purchase by consumers cannot be halted however an awareness on reduce and reuse can be of great help recycling industries are working hard to reduce the burden of waste சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ன்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா தான்ப்பா இருக்கு ரீசைக்ளிங் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பர்டனை வந்து எப்படி நம்ம சரி பண்றதுன்றத பத்தி அவங்க என்னது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுக்காக என்ன பண்ண முடியாது கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போய் உனக்கு தேவையில்லாதது வாங்காதப்பா அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது அதை நம்மளால நிறுத்தவே முடியாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண முடியும் ரீயூஸ் பண்றதுக்கு பத்தியான அவேர்னஸை நம்ம இன்னும் நிறைய கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப என்னது ADBC அப்படின்ற ஆர்டர் தான் இது
கரெக்டாக இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே, நம்ம அட்டா 247 மொபைல் ஆப் இன்னும் யாரெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணலையோ மறக்காம ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்கப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட அப்கமிங் எஸ்எஸ்சி பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் Y350ன்ற கோட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். மறக்காமல் Y350ன்ற கோட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். செஷனை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச் காய்ஸ். ஐ வில் see you guys tomorrow. Bye bye. Take care. Have a good day.